Hi, everyone. Today is day 13, the speaking challenge in January, and we are talking about like technology with children, I don't know, the tablets, screen time. Um, and this year has just been crazy. And more recently, my children received tablets for Los Reyes. And I know there's been other discussions about children and cell phones and access to the computers. How much time should there be for screen time? How much time should they be having access to devices? Also, right now, just this whole situation of studying at home is really challenging. It's difficult to have just the communication, the access to like the teachers and sending them the homework, the pictures, and um, getting the kids to log into Zoom. I mean, they have to get the passwords and they have to on camera and microphone, and so the little kids are getting really tech savvy very quickly. Um, but in some cases, it's just too much screen time. So I want to make sure to encourage them to play, get exercise, do other things. Um, I mean, I do my work all, not all day, but yeah, I have a cell phone, I have the computer, I'm helping them with the tablets and things. It just feels like there's too many devices sometimes, but I mean, I'm doing work in a digital age, but the kids, I mean, they're definitely growing up in this and trying to figure out like what's going to be the future for them. So getting them prepared for the future that yeah, this digital age is not going to disappear. It's going to accelerate, and I definitely do see differences on just mindset and lifestyle because if I wanted to watch my favorite TV show, I had to be in front of a TV at a certain hour. I only saw it for a half hour, or if there were two of them, I saw it for an hour, and then that was it. Then something else was on the TV. My kids have Netflix, and they just binge watch seasons upon seasons of their favorite shows. They watch it to the point that they're sick of it, and then they get bored and they watch something else. So they don't know that feeling of being in front of the TV at a certain hour. It's just everything is just video on demand. So they don't understand TV programming. And what's also ironic is if I tell them like pause, come downstairs for food, or it's time to go, they don't want to pause. They want to finish something. So it's like it made sense when I was watching TV, where it's like I couldn't pause, so my show will finish in a half hour, and then okay, I'll have dinner at that time. But with the kids, like it's on demand. You can pause it, you can come back and watch it, but they don't want to pause it. They want to finish it. So yeah. Um, if I wanted a video game, you had to save up for it, and you had one, and you played that one, and you played it and over again. The kids are downloading dozens of apps and advertising on these apps and things for advertising for another game and another game and another game. So they're constantly downloading these games, and then they play with it for a few minutes. They get bored. They go to something else. So their attention span seems to be getting really short. How much they use something until they move on to the other one. So it's just this consume, delete. There isn't exactly a depth of appreciation or depth of usage. And I feel like when I was learning things, I would use one resource and heavily use it again and again and again. Whereas for the kids, there's like just too much access. And what they do,
it's a very limited but broad usage of many things. I guess until they find something that they really do like, and then they go into it again and again and again. But they seem to iterate through lots of possibilities until they find something they like. And I feel like when I was a kid, it was fewer things. And of those fewer things, I used them more and again and again, because I didn't really have as many options. So like fewer toys, fewer TV shows, fewer games. And the kids just seem to have an abundance and a limited usage or limited appreciation of that stuff. But, and again, this abundance leads to like they want more and more and more, and it's hard to kind of convince them to be, content with fewer. And then the screen time, I think it potentially, like their eyesight, their fatigue, their concentration, just the light in their face, it's going to mess also with their sleeping schedule as well. So getting them fatigued and tired, and it's just not necessarily a great situation, but hola a todos, hoy es el día número 13 en el reto en enero y estamos hablando de los niños, de tecnología, las pantallas y qué opinamos de el tiempo enfrente de la pantalla o el tiempo con los aparatos. Y lo escucho con niños que enseño, lo escucho con papás, con sus hijos, lo veo con los maestros de mis hijos, lo veo con mis hijos. Y hay muchas situaciones culturales y de las edades. Y es complicado. No hay una respuesta fácil. Y al mismo tiempo quiero que mis hijos estén preparados para el futuro. Y yo creo que ellos están en un mundo más y más digital y que esto va a continuar a evoluar. Ya no puedo. Evolucionar. Y me siento un poco como un dinosaurio con los cambios que yo he visto y el antes y el después. Me doy cuenta de eso. Con la tecnología que he visto en 20 años, que mis hijos lo están viviendo y sin darse cuenta de lo que había antes. Y no puedo imaginar lo que ellos van a vivir a mi edad. Mis nietos pues va a ser otra cosa que hace que mis hijos se sienten dinosaurios de un cambio de 20 años también. Entonces, pues, sí, es complicado entender lo que va a pasar con la tecnología y etcétera. Pero por el momento, el tiempo enfrente de la pantalla es complicado este año de tener la escuela cerrada por COVID y hacer todo un año a distancia. Sí, es complicado. Me gustaría que sigan jugando y aprendiendo otras cosas, no tan solo de la tecnología. Van a tener toda su vida con eso. Yo quiero que tengan su infancia, no nada más pensar en pasé toda mi infancia enfrente de una pantalla. Sí, hay otras cosas. Y esas otras cosas son más durables en la historia de
de humanidad. Entonces, pues quiero que como se dan cuenta de eso. Así, ya es todo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 13e jour du défi. On est en train de parler de l'effet de la technologie, les enfants, les tablettes, le temps avec les écrans. Et cette année, c'est vraiment difficile de voir que l'école est fermée depuis mars, depuis la moitié de mars. Donc ça, c'est bientôt, ça fait bientôt 10 mois qu'on est avec cette expérience. Maintenant, les enfants, ils ont des tablettes. Il y a un petit peu de flexibilité où ils peuvent être assis, ils peuvent être accouchés. Oui, il peut être un petit peu plus à l'aise et pas juste sur une chaise. Donc, oui, les tablettes, ça aide un peu de flexibilité d'endroit. Mais la communication avec les professeurs aussi, il faut être en train de prendre des photos. Là, je suis un peu suroccupé entre occuper des enfants et après enseigner et puis à pas avoir un moment pour moi de manger et me reposer jusqu'à 11h du soir. Donc, pour moi, c'est beaucoup d'heures avec l'écran. Et je vois aussi avec les enfants de faire l'école à distance, avoir la tablette de 8h à 2h, c'est beaucoup. Après, ils continuent à l'utiliser pour regarder des vidéos, faire des jeux vidéo. Mais j'aimerais quand même que les enfants reposent leurs yeux et jouent avec autre chose comme Lego ou des jeux de société. Ouais. Voilà. Hallo an alle, heute ist der 13. Tag in der Herausforderung und sprechen wir ein bisschen über Technologie und die Kinder. Und ich denke, dass dieses Jahr war sehr schwierig und die Schule ist kaputt. Es ist nur im Internet und meine Kinder haben jetzt Tablet und sie benutzen Tablet für die Schule und auch für Videos sehen oder anschauen und auch spielen. Ich denke, das ist zu viel Zeit für ihnen, aber ich denke auch, dass in Futur werden ein Leben mit Technologie haben und vielleicht ist es besser wissen Technologie und sehr gut kennen Technologie. Aber auch, ich denke an die Augen und vielleicht das ist zu viel Zeit für ihnen. Und ich möchte für Spielen mit anderen Leuten, mit anderen Kindern, aber jetzt können sie nicht. Es ist schwierig. Ich weiß es nicht sehr gut für diese Zeit mit Tablet und Handy und Computer.
ja, ich möchte, dass sie können die Schule normalerweise machen oder gehen. Aber ja, es war 10 Monaten, dass wir sind mit Computer für die Schule und äh, es ist schwierig, ja. Ja, das ist alle für heute. Vielen Dank. Ciao a tutti, oggi è il giorno 13 e parliamo un po' della tecnologia con i bambini e eh, che penso di utilizzare tablette, computer, telefoni mobile. Um, penso che è molto tempo con il occhio, come si dice? Non so. I, voglio che per il futuro possano lavorare molto bene con la tecnologia, ma in questo momento penso che è molto più importante che giocano, che um, uh, facciano una cosa con creatività e non solo utilizzare tecnologia. Ho comparato board games per stare insieme con loro. È difficile. Io so che quando era bambino la vita non era come oggi. I- mi piacerebbe che i bambini possano capire questo, ma non è lo stesso. La vita per loro, per loro c'è più di tecnologia per tutto, ma voglio che eh, possano utilizzare la tecnologia, ma conosciano altre cose anche. Questo è tutto per oggi, grazie. Всем привет! Сегодня 13-й день из челленджа, и мы говорим немного о технологии и также о моих детей, о детях. И я вижу, что этот год был очень трудно делать школу по интернету, и мои дети видят компьютер и таблет много времени, и думаю, что это все, это нет, что это много времени, и они должны
играют или не увидят больше. Это должен быть меньше времени, потому что для глаза это трудно весь день. И я хочу, что они играют с игры, with toys. Я немного устал, думаю, что это все на сегодня. Большое спасибо и пока.